Empezamos escuchando, ¿no? Me cuesta estarlo. Creo que no podría estar mucho. Estar aquí implica muchas cosas. Eso de mirar en los ojos es complicado. Uno se compromete, te revelas y es exponerse demasiado. Yo no podría. Bien. Si nosotros empezamos por aquí, quién sabe, no sé. Puede ser que en otro momento. Pero para eso antes necesito prepararme, arreglar las cosillas, ducharme, vestirme. Uf, está cómodo aquí, ¿no? ¿Entiendes? Eso requiere implicación. Atenção, percepção requer envolvimento. Sí, eso. Atenção, percepção requer envolvimento. So this is part of what we've been doing, and there's much, and it's actually a good resume of what our thoughts are going towards to. And well, I think I can start talking a little bit about the name of the project, which is adAMachine. It's based on a person, really important, I think, to pretty much all of us, which name is Ada Lovelace. Does anyone knows her? Who's that person is? Ada Lovelace? No. I think just a few person know who is she, but well, she is actually the first human of creating the programming language. And is a she, and she's a girl from the 1840. She was born in 1815, actually. And of course, it's not the programming as it is today, but she gave all the basis for what we use for structural algorithms. She was the one who actually created this algorithm. So now we can use our computers. She was actually the daughter of Lord Byron, the poet, and Annabel Mewell. I have written here, I never recall that. And Isabel Milbank. She became the Countess of Lovelace because she got married with the Earl of William King. And this person, we thought, is a very interesting person, not only because she was the developer of this language, not only because she's a woman, but because she mixes thoughts. Those are two phrases. The first one is actually attributed to her, where she says, if you can give me poetry, can you give me poetical science? That's a mix from her mother, which was a mathematician, and she was never married with, well, she got married with Lord Byron, but then she broke up when Ada was really, really young, so she really hated poetry, and I think that's very personal. But what isn't it? I think everything is about human beings and relations. And Ada is kind of our icon for that. And what she does is exactly that. She puts mathematics and technology into a human concept. So when we talk about technology, it's more kind of an augmented perception of human beings than actually something apart from our day-by-day lives. So this is Ada. And Cinthia will talk a little bit more about what we've been doing and about the little project. Bien, nosotros somos un equipo de mujeres de Latinoamérica que trabaja con muchas cosas, áreas distintas, performance, circo, artes visuales, sonoro, tecnología. Y la idea inicial
era como encontrarnos una manera de hacer un cruce entre la tecnología y las artes del cuerpo, pero no como usar la tecnología como una herramienta solamente, es como tener la tecnología dentro del proceso de creación, así como mientras creamos, por ejemplo, una dramaturgia, creamos la tecnología para hacer esto también, un poco así. Y también la cosa de la interacción con el cuerpo, producción de imagen, de sonido, y es esto. La idea sería, en primero, un espectáculo teatral donde hablaríamos sobre la vida de Ada Lovelace, pero así, claro, gracias. Pero de una manera así, como creando este universo de Ada, ¿no? Un poco como la fantasía de esta persona, que fue una persona normal, ¿no? Una burguesa que tenía dinero y que estudió matemáticas, sí, está. Pero, para allá de la vida de Ada podríamos crear cosas interesantes. Y entonces la idea era como en las historias de Sidney Padua, la inglesa, no sé si conocen, es una como, ¿cómo se llama esto? Cómics, ¿no? Los cómics son súper interesantes, que Ada y Babbage, los compañeros de trabajo, viven aventuras increíbles, no sé qué. Entonces sería un poco por ahí, y la construcción de este universo pasaría por una idea futurista, pero precaria, lo que llamamos en Brasil, que es una cultura súper fuerte, que es de gambiología. Gambiarra sería como un chapuza, algo así, ¿no? Y en la realidad, Ada estaría como trabajando en la construcción de una máquina que podría viajar en el espacio, en el tiempo, y sería esta máquina de crear presencia. Bien. Lo que pasa es que el proyecto es súper grande y las chicas cada una de una ciudad distinta de Brasil. Es un país muy grande también, no es fácil los encuentros. Y entonces, por causalidad, yo estaría aquí, Paloma también, y pensamos que podría ser interesante empezar por ahí, pasando por algunos espacios de arte y tecnología y intercambiar cosas. Empezamos por Hangar, nos quedamos en Hangar 2 semanas trabajando un poco con esta frase de montadas, ¿no? Atención, percepción requiere aplicación, no, implicación, creo es mejor que participación. Y esto para nosotros es como una frase que te llama a esta cosa de la presencia, ¿no? La presencia es más que yo voy a usar una palabra en portugués, más que fisicalidad. Fisicalidad no existe, ¿no? En español. ¿Sí? Más que fisicalidad, ¿no? Es la conexión con espacio, tiempo, la relación con el otro, implica muchas cosas ahí, la presencia. Incluso podemos estar presentes y no estar al mismo tiempo, ¿no? Entonces, partiendo de la frase de montadas y pensando en la idea de cómo sería la máquina, es una máquina física, es una máquina, no sé, que está en el espacio, es una escena, no es una escena, es una performance. Entonces, focamos, ¿no? En principio, la idea de la construcción de la máquina para empezar. Esto es un poco como la cosa del input, output de la máquina, la idea de calibrar las presencias, calibración de presencias y tal. Y, no sé, investigamos un poco la cosa de la telepresencia, realidad aumentada, cuerpo físico, virtual, a presencia que se puede hacer a través del sonido, ¿no?
y la ausencia del cuerpo, pero la ausencia de, no sé, de sensorialidades otras. Bien, trabajamos muchísimo con Puridata, la biblioteca RIN, donde podríamos hacer con la programación Puridata algunos efectos de imágenes, trabajando con textura, con la idea de que hay imágenes dentro de otras imágenes y como que escondidas, y tú puedes revelar lo que está con tu cuerpo, con la presencia. Criamos algunos experimentos, algunos juguetes assim con cámara y texturas, investigando un poco esa cosa de la imagen, de la visualización, ¿no? Y trabajando siempre la idea de cuerpo biológico, cuerpo cultural y cuerpo tecnológico. Y hasta que llegamos a este tema de la transmisión de imágenes y sonidos por stream. Y esto es un poco lo que estamos trabajando ahora, que es, estamos programando una interfaz de intertransmisión como una videoconferencia, ¿no? Pero es una videoconferencia que será usada para transmitir intimidades y transmitir cositas otras que no sea la comunicación solamente. Y la gente se ve mientras, no sé, mientras envía las imágenes. ¿Quieres hablar de aquí? ¿Sí? Well, so this was kind of the first step, the first part of the research. So I was working with all the steps, so recapitulate a little. Like a physical and virtual body with what we call the non-materialization, and also how to give a shape for this body, which is not a body anymore, but it can be in between. We actually finished the project calling it Augmented Perception Project, which is the first step of how to communicate with people. Actually, I think communication is a strong word for that. When we talk about input and output, and that's what we want to keep on researching here, is actually we made like this kind of a metaphor from input and output, but thinking also that we communicate to someone. So it's always a person to a person using another kind of strategies to talk to this person. And this can be either through a virtual presence, which we can use a streaming language, what we used in Hangar, and we really want to keep on researching on that, which is actually how to communicate in real time with other person. It doesn't matter the physical boundaries, but going beyond that, going through delays, through physical issues like the proper transmission, data transmission, rethinking actually the language of that, not only building actually languages to do it, going through technical issues, but actually not seeing it as an issue, but aggregating it to how we can communicate to other people and how can we communicate and understand our own body through that. So this part of what we call telepresencia. There's a researcher called Eduardo Kak that actually resumes that to the difference between the virtuality and the telepresence is that we actually have the physicality, the materialization of that into a place, whether the virtual is just the ephemeral part or the non-touchable part. So this is what we want to research here, is keep on researching on what we call this machine of creating presences, either physical through transmitting
we don't know how, but the presence, the physical presence of someone into something physical in another space, which can have time delay or which can have a huge difference of actual space. And we started experiments creating hybrid bodies that is actually re-seeing our body in not only with the shapes, but how would it be if I can have my hands beyond with either light or a mechanical or another kind of material, or if I can mix myself with someone and be other person, which has a lot to do with the rhizome. I'm not quite sure if I'm translating it well, this word, rhizoma? Rhizome? Not quite sure. And rhizome. It's in either language, it's the connection, like in a net. This point that it doesn't work, the GIF in this presentation, I don't know why. But it's where you have connected points, and it doesn't matter where we go through space, they're always connected to all the other points. This is a very important concept to us, which pretty much listening to what Jaime was saying has a lot to do with. And so that's the idea here, finishing. Having these hybrid bodies, either with other bodies or with other things. Thinking about this transmission, either in language and technical. How can we transmit ourselves to something else, to someone else? And well, we already started this streaming program. It's been made by Maira Sala, so we're working through streaming with her. She is programming through Barcelona, and who wants to collaborate to us is really welcome, because she's the only one who actually we know that deals with Flash. That was a way to not only make it's not a free software, but it gives us the possibility that the other software doesn't, that is actually having a conference and actually have image editing with that in real time in a more stable way. So this is just the first experiment. And so investigate this aesthetics with language and technical, present, telepresent, and virtual. And finishing with our main words, which would be the rhizome, the hybridism, the expansion, the texture, the gambiology. Not quite sure at all how to translate that in English, but it's la chapuza, que es como, it's like getting things together very creatively. The telepresence, sensorial, the net, the present mechanisms, communication, language, science, body, and the dismaterialization of this body, and manipulating images and sounds with different types of softwares and circuits. I'm particularly very interested into software circuits and things that we can actually use it, and materializing into different kinds of materials, such as mirrors and glasses, water, whatever we can experiment it. And well, thank you very much through MediaLab and to all dispersed people you see here. Very important people to us who are actually helping us through distance and physically. Thank you. If I understand correctly, your what you intend to propose is a notion of presence that does not imply an identity? O que a gente quer fazer é... Or maybe that's my own interpretation. Falar sobre presença não relacionada com identidade.
O sea, que proponéis un modo de presencia que no presupone una identidad, sino que... Claro. Sí, la idea es que esta presencia virtual, que pueda estar para allá de la idea del cuerpo que se configura, que se construye con las identidades sociales, culturales, ¿no? Este cuerpo que está como colonizado, tal vez, un cuerpo que está trabajado por las funciones y no sé qué. Es que un poco para nosotras nos da un poco, cuando se puede transmitir imágenes, estar en muchos sitios al mismo tiempo, creo que este cuerpo gana una libertad ahí, ¿no? Fuera de este estatuto normativo, tal vez, no sé. Es un poco la idea que seguimos, así, como intuindo esto un poco. Y sí, cuando estamos buscando estas imágenes y estas transmisiones, pensamos mucho en esta idea de que, ¿no? este individuo, este cuerpo configurado empieza a ser desconfigurado, un poco como la idea de calibración de presencia, ¿no? Vamos calibrar es, ¿no? No sé, a ver, es relacional, no sé. ¿Quieres hablar un poquito de inglés? Well, actually, I think the identity is actually the first boundary that we want to break. It's like it's not, of course, it's not a question of being different or unique, but I won't lose myself if I get together and if I hybrid with others. I will still be myself, but I be hybrid with something else. Like little atoms or molecules when they got together with other ones and become another molecule. I think it's pretty much like the visualization of what would be this hybrid identity to us. I was asking this because when I first read your proposal, what I understood or got from it, which I found very interesting, was that in trying to generate ways of presence or of telepresence which are using possibly other kinds of senses than we usually intervene in telepresence or in telematics, so to speak, I think that it's an interesting way to question, not only for me, it can go even beyond, in a way, I think identities rely upon certain kinds of visualizing ourselves within certain frameworks of interpretation. So my idea is that identity is not something that is absolutely, or let's say I would open up the discussion into whether identity is something that is an essential kind of necessity for a livable life. I think that anyway identities they operate because we can never speak about identity in a neutral general sense. So what kinds of how is identity operating now in this particular context, in our contemporary affective capitalism and so on? How is it that telematics is normally operating in terms of reproducing certain kinds of identities through visualization mostly? So that when you are doing a Skype conference, it's all relying upon you having a certain distance with regard to the webcam that makes you intelligible as a subject, and then of course through texting and through the way in which your voice is also intelligible in terms of language. But how about if we stop having these distances and these intelligibilities? What kind of presence is generated there? Personally, I am very interested in generating forms of presence
that are not relying upon the notion of identity altogether. And I think this can be done, but it's a very, it's not an easy task. I think it's, it involves many, many different issues. But I was just trying to understand now whether I had understood correctly in a way the project, or whether you're not necessarily wanting to do away with identity, but maybe play around with it in a different way. Or, so, no sé si entendí bien el proyecto en ese sentido de si queréis dejar la identidad completamente de lado en el sentido de producir otro tipo de corporalidad que no pasa por la identidad, o si incluís en el proyecto la identidad pero transformando el modo en que opera habitualmente. Estamos aún investigando, ¿no? Pero, por ejemplo, hay una cosa que es lo que hace la conexión, por ejemplo, entre la gente que trabaja con escena, con cuerpo, y la gente que trabaja con telepresencia, la tecnología de telepresencia. Yo, no sé, voy a empezar por ahí a ver si se clarea un poco más. Y que es justo el trabajo con la cualidad de la presencia, ¿no? Por ejemplo, el actor que pasa por la escuela de teatro, o el actor por toda la vida, trabaja el control de esta cualidad de presencia. Todas las prácticas que hace está focado para ahí, ¿no? Este tonos, esta cualidad así, como es flaco, grande, ancho, no sé, por ahí. Esto es como la esencia del cuerpo, el cuerpo físico, ¿no? Como en la química, la matemática, como en los átomos, por ahí, un poco. También en la tecnología, cuando se intenta crear estas herramientas de presencia, trabajamos un poco por ahí también, de una manera distinta. Y cuando juntamos las cosas, tenemos ahí este tema, ¿no? Y la identidad, ¿cómo está? Y yo creo que, en principio, lo que nos interesa es la materia más cruda de todo esto, ¿no? Porque ¿habéis pensado en ese sentido en sensaciones o presencias que no sean identificables, que no tengan forma como parte del proceso? Like, have you thought about forms of sensation, bodily sensations that are in a way unidentifiable and formless, amorphous, in a way that could be part of this process? Sí. No, sí, los sentidos, ¿no? Como olor, otras cosas. Different kinds, but without necessarily having to identify them. So, me refiero a involucrarlos. Pregunto si habéis pensado involucrar este tipo de sensaciones, pero sin la necesidad como de que sean identificables, en el sentido de es un olor de algo, sino que sensaciones amorfas de algún modo, no sé. Porque de algún modo cuando leí el proyecto a mí me evocó esto, pero a lo mejor vosotros lo pensabais así, ¿no? Sí, entonces, ahora, por ejemplo, estamos en un momento interesante que es construyendo el contenido de estas transmisiones, ¿no? Y esto nos viene de alguna manera. Por ejemplo, en una de las transmisiones tenemos como una situación total de estados de sensorialidad, como por ejemplo una persona que está cocinando, ¿no? Y prueba las cosas y hay olor, pero esto no se pasa, ¿no? Entonces, lo que estamos intentando hacer, de una manera, pensando en una dramaturgia así para lo que se está construyendo, ¿cómo que pasamos por el otro lado, ¿no? ¿Cómo llegamos acerca, ¿no? ¿Cómo los sentidos se transmiten también
solamente porque tenemos físicamente imagen y sonido y nada más, ¿no? Pero no sabemos cómo, pero estamos pensando un poco por ahí. O sea, como las relaciones intermodales entre sentidos, por ejemplo, the cross-modal relations between sensory perceptions, maybe. Sí, un poco. Pero así, es como la práctica también, ¿no? Hacemos las transmisiones, intercambiamos las miradas, ¿no? Yo estoy viendo esto, estoy sintiendo, y hacemos una vez más, no sé cómo conceptualizar esto aún, pero creo que estamos por ahí. ¿Sí? Of course, we want to use like all tones of senses, and actually the mezcla entre between the senses, it's quite important. But we always go big and small in the way that we want to think. It would be so fantastic to do that. So we go way further in our imagination, and then we make the exercises of coming back and say, okay, so what we have in hands and how can we actually materialize that? This exercise of thinking and actually doing something, it's something we do it in every discussion and every time we get together. It's just that this is the first time we actually got together. Like we live in different cities. It's already a big exercise of how to construct this project, which gave it different senses. But yes, the whole idea, actually, this is a very simple experiment, but projecting image, which is the sense we use more into different kinds of textures, which can be smoke, or water, or fabric, or lights, things. We like a lot to use this creative or gambiarra thing, which is actually the whole idea of what we want to do it and what we can do with possible technologies, but not leaving it behind what can be possible into 1 month, 2 years. So any comments or issues before we go on to the next project? I mean, every day, I suggest that every day we have some time for bringing things together and to virally, influence or whatever, penetrates or go into each other's projects. But does anybody? Las colaboraciones, ¿cómo las planteáis? How did you think about the way of people collaborate with your project here in this week? Bien, relacionado a las prácticas, necesitamos de colaboradores que sepan un poco de programación en Flash, que sepan un poco de edición de imagen, pero creo que para nosotros ahora será súper importante tener colaboradores en relación al concepto, ¿no? Para que podamos así un poco cerrar más las ideas. No sé, es un proyecto un poco grande, ¿no? Y focamos en una cosa para empezar, es necesario empezar. Y creo que será súper rico para nosotros intercambiar ahí estas cosas, ¿no? Ideas. Like conceptual collaborators would be like the first step they would like. Again, I think I invite everybody to I think whoever wants to just abandon their own project for some minutes and go over to another and infiltrate and cross. I suggest that this happens whichever way you want. So please, everybody conceptually collaborate if you want to. Sí. Tenemos nuestra programadora está en Barcelona, ¿no? Está como trabajando a distancia, virtualmente con nosotros. Pero estaría bien también que compartiésemos todo el proceso. Sí. Gracias. Thank you. So who's next?